ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். அது இடைநிலை வகுப்பு 15வது வகுப்பு நாம் இன்று ஆரம்பிப்போம். உப்புநீர் சுத்திகரிப்புக்கு தயாராக இருப்பவர்கள் நாம் தியானிக்கும் போது நீங்கள் 10 அல்லது 15 நிமிடங்கள் கால்களை அதில் வைத்து தியானித்த பின்பு நீங்கள் கால்களை எடுத்து அதை ஒரு பக்கம் தள்ளி வைத்து விட்டு தியானத்தை தொடரலாம். கடந்த வகுப்பில் நாம் நமது இடது இருதய சக்கரத்தை பற்றி பார்த்தோம். நமது ஆத்மாவின் இருப்பிடம் ஸ்ரீ சதாசிவ அவர்களின் பிரதிபலிப்பே நமது ஆத்மா. அவருடைய சிவபெருமானுடைய பண்புகள் அவரை தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் நாம் நமது ஆத்மாவின் பண்புகளை அறிந்து கொள்ளலாம். சிவபெருமானை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? அவருடைய பண்புகள் எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்? அறிந்து கொள்ளும் போது நாம் அவற்றை எமக்குள் உள்ளாய்வு செய்து நாம் அவற்றை எமது ஆத்மா மூலமாக வெளிக்கொண்டு வரலாம். தியானம் மூலம் இது எளிமையாக நடைபெறுகின்றது. ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் உரைகள் மூலம் எமது ஆத்ம அறிவு வளர்கின்றது. ஆத்ம அனுபவம் பெற்றுக் கொள்கின்றோம். மற்றும் முன்பு இருந்த அவதாரங்கள் உண்மையான சாதுக்கள். அவர்கள் பாடல் மூலமாகவும் செய்யுள் மூலமாகவும் தாம் உணர்ந்த அறிந்த இறைவனின் பண்புகளை எமக்கு தந்தருளி இருக்கின்றார்கள். அவை அனைத்தையும் நாம் வெறுமனே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மூட நம்பிக்கையோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாமும் அந்த அனுபவங்களை எமக்குள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த அனுபவம் வரும் போது எமக்குள் அறிவூட்டப்பட்ட நம்பிக்கை வளர்கின்றது. இதுவே சாய யோகா. ஸ்ரீ மாதாஜி மிகவும் உறுதியாக எமக்கு சொல்வது அதுவே. அவரை பின்பற்றுபவர்கள் மூட நம்பிக்கையோடு பின்பற்றக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாம் அறியும் ஒவ்வொன்றையும் நாம் எமக்குள் உள்ளாய்வு செய்து எமது சொந்த அனுபவம் மூலம் அதன் உண்மையை நாம் கண்டறிய வேண்டும். அந்த உண்மையை கண்டறிந்த பின்பு அது எமக்குள் நிரூபிக்கப்படுகின்றது. நிரூபிக்கப்பட்ட பின்பு நாம் மற்றவர்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இதுவே நேர்மையான சத்தியமான நடவடிக்கை, செயல், ஆத்மாவின் உண்மையான வெளிப்பாடு. இன்று நாம் அன்னையின் அன்பை பற்றி பார்ப்போம்.
அன்னையின் அன்பு நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு நமது இருதயம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். இந்த அன்பு மிகவும் எளிமையான உறவு. இது நாம் அனைவரும் ஏற்கனவே உணர்ந்திருக்கின்றோம். நாம் எவ்வாறு எமக்கு பிறப்பு தந்த தாயை நேசிக்கிறோமோ, அந்த நேசிப்பில் இருந்து, அதாவது எமது தாய் எவ்வாறு எம்மை நேசித்தார், நாம் அவரை எவ்வாறு நேசித்தோம் குழந்தைகளாக இருக்கும் போது, தூய்மையான அன்பு, எந்த பலனும் எதிர்பாராத அன்பு, தாய் எமக்கு தருவதும் நாம் தாய்க்கு கொடுப்பதும், மற்றும் தாயின் பாதுகாப்பு, எம்மை திருத்தி நல்வழிகாட்டுதல் என்பதன் மூலம் அந்த தாய் அன்பை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம். இந்த தியானம் மூலம் நாம் தெய்வீகத்தோடு தொடர்பாகின்றோம். சயோகா தியானத்தின் சிறப்பு அதுவே. நமக்கு தொடர்பு கிடைக்கின்றது. ஆத்ம விழிப்புணர்வுக்கு முன்பு நமக்கு தொடர்பு இருக்கவில்லை. ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற பின்பு நமக்கு தொடர்பு கிடைக்கின்றது. நாம் அந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு கிடைக்கின்றது. அந்த இணைப்பு நமக்கு தெய்வீகத்தோடு இணைப்பு கிடைக்கின்றது. அதனால் அனைத்தும் வேலை செய்கின்றது. உதாரணமாக ஸ்ரீ மாத்துஜியின் இந்த உதாரணத்தை நமக்கு மிக எளிமையாக விளக்கப்படுத்தி இருக்கிறார். எமது கை இருக்கின்றது, எமது உடலின் ஒரு பாகம். எமது மூளையே எமது முழு உடலையும் இயக்குவது. எமது மூளை, கை மூளையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கை வேலை செய்யும் போது அது முழு மூளையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கி அந்த வேலையை செய்கின்றது. உண்மையில் கை அதை செய்யவில்லை, மூளைதான் அதை செய்கின்றது, செய்விக்கின்றது. அந்த தொடர்பு மிகவும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கை மூளையோடு ஒருங்கிணைந்து எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லாமல் முழுமையாக மூளைக்கு சரணாகதி அடைந்து மூளை சொல்வதை மூலமாக நமது கை இயங்குகின்றது. அந்த வேலையை நன்றாக முடித்து வைக்கின்றது. ஆனால் கை மூளையோடு ஒத்து உழைக்காவிட்டால் அங்கு ஒருங்கிணைப்பில்லை. மூளை ஒன்றை சொல்ல கை வேறொன்றை செய்யுமாயின் அங்கு குழப்பம் ஏற்படுகின்றது. அது போலவே நாமும் ஆத்மாக்கள் பரமாத்மாவின் அங்கமாவோம். பரமாத்மாவின் தொடர்போடு இல்லாது நாம் எமது வழியில், எமது ஆணவ வழியில் அல்லது மமகார வழியில் நாம் சென்றோமாயின் அங்கு குழப்பம் ஏற்படுகின்றது, ஒருங்கிணைப்பில்லை. ஆனால் நாம் அந்த தெய்வீகத்தோடு இணைந்து தெய்வீகத்தின் கட்டளையை நாம் விருப்பத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிய வழிகாட்டலை நாம் அறிவோமாயின், அதன் மூலமாக நாம் இயங்குவோமாயின், ஒருங்கிணைந்து இயங்குவோமாயின் மிக அழகான இசை நமக்குள் இருந்து இந்த உலகுக்கு தரவும் அழகான அமைதி, ஒருங்கிணைப்பு இந்த உலகத்தில் ஏற்படும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் இதையே புல்லாங்குழல் இசை மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார். புல்லாங்குழல் ஒரு மிக எளிமையான கருவி, ஆனால் மிக அழகான இசையை உருவாக்க வல்லது.
புல்லாங்குழல் மூலமாக அந்த இசை வெளிவரும் போது அந்த இசையை உருவாக்கியவர் யார்? புல்லாங்குழலா அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர்களா? இருவரும் தனித்தனியாக இருக்கும் போது இசை உருவாக முடியாது. புல்லாங்குழல் தனக்குள் எதையும் கொண்டிருக்கவில்லை. மிகவும் அது ஒரு குழாயாக இருக்கின்றது. அங்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஆணவம் இல்லை, அகங்காரம் இல்லை. வெறும் வெற்று குழாய், வெற்று கருவி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவர்கள் அதை எடுத்து ஊதும் போது அவர் அதனூடாக தன்னுடைய இசையை உலகுக்கு வழிவிடுகின்றார். எனவே கருவி அவசியமாகிறது. பரமாத்மாவுக்கும் கருவி அவசியமாகின்றது அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்த. அந்த அன்பின் கருவிகளே நாம். எனவே ஆணவம், அகங்காரம், மமகாரம் இன்றி நாம் குழாய் போல் இருக்கும் போது, குழாய் போன்ற வெற்று கருவிகளாக இருக்கும் போது பரமாத்மா எம் வழியாக தன்னுடைய அன்பை உலகுக்கு வெளிவிடுகின்றார். எமக்கு இந்த இணைப்பு மிகவும் அவசியம். இந்த தெய்வீக இணைப்பு மிகவும் அவசியம். இந்த இணைப்பு மூலம் நாம் எதை கேட்கின்றோமோ தியானத்தில் அது வேலை செய்கின்றது. எனவே நாம் தியானிக்கும் போது எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லாது பணிவோடு தியானித்து நாம் ஸ்ரீ மகாகாளி சக்தியிடம் எதை கேட்கின்றோமோ அதை அவர் தந்து அருள்கின்றார். உலகில் நடக்கும் எதிர்மறை சக்திகள், எதிர்மறையாக தொழில்படும் மனிதர்களை நாம் அவரிடம் பிரார்த்திக்கலாம். தாயே, அவை அனைத்தையும் அழித்து விடுங்க. அதுவே அவருடைய வேலையாகும். அவர் அதை மிகவும் அன்போடு செய்ய காத்திருக்கின்றார். ஆனால் நாம் குழந்தைகள் அவரிடம் கேட்க வேண்டும். நாம் கேட்கும் போது அவர் அதை செய்கின்றார். நாம் தனியாக நமது தனியாக நாம் நேரடியாக கேட்கலாம். தேசிய அளவில் ஒரு நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து சாய யோகிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து கேட்கலாம். கூட்டமைப்பாக கேட்கலாம். உலக ரீதியாக இருக்கும் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் நாம் அவரிடம் கேட்கலாம். அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார். நாம் எந்த நிறம், எந்த சாதி, எந்த மதம், எந்த நாடு, எங்கிருந்தாலும் சாய யோகிகள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற பின்பு தெய்வீகத்தோடு இணைந்திருப்பவர்கள். அவர்கள் வேண்டும் அனைத்தும் அவர் மூலமாக நிறைவேறுகின்றது. எனவே எமது வேலை அவரை வணங்கி அவரை எமக்குள் விழிப்படைய செய்வது. எமது தெய்வீகத்துடனான தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம். அவ்வாறு நாம் ஏற்படுத்துவோமாயின் மிகவும் பணிவான ஒரு நபராக நாம்
வருவோம். எமது பிழைகளை நாம் குற்ற உணர்வு இன்றி எதிர்கொண்டு எம்மை திருத்தி மேம்படுத்தும் திறன் நமக்கு வந்து சேர்கின்றது. இவை அனைத்தும் எமது இறுதியும் தூய்மையாக இருக்கும் போது வேலை செய்கின்றது. எமது இறுதியும் தூய்மை இல்லாது நாம் போட்டிக்காகவோ சில உலக விடயங்களுக்காகவோ நாம் இந்த சயோகா சக்தியை பயன்படுத்தினோமானால் அது வேலை செய்யாது. இது ஒரு களங்கமில்லாத குழந்தை உள்ளத்தோடு கூட்டமைப்புக்கான நன்மைக்காக, கூட்டு நன்மைக்காக நாம் பிரார்த்திக்கும் போது அது வேலை செய்கின்றது. நமது தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளும் நாம் பிரார்த்திக்கலாம். ஆனால் அந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து நாம் விடுபடும் போது அது கூட்டமைப்புக்கு நன்மை தரமாக இருக்கும். ஆயின் அது அனைத்தையும் அவர் நிறைவேற்றி வைக்கின்றார். எனவே ஏனென்றால் இறை சக்தி தனித்தது அல்ல, கூட்டமைப்பு. பரம்பொருள் நாம் அனைவரும் அனைத்து உயிர்கள் அனைத்தும் உயிர் இல்லாதவை அனைத்தும் பரம்பொருளின் ஒரு அங்கம். எனவே அவர் கூட்டாக செயல்படுபவர். இது மிகவும் ஒரு எளிமையான உறவு. இந்த உறவு நாம் அனைவரும் ஏற்கனவே உணர்ந்தது. நாம் குழந்தைகளாக இருக்கும் போது எமது தாயிடம் இருந்து நாம் உணர்ந்து கொண்ட களங்கமில்லாத குழந்தை உள்ளத்தோடு இருக்கும் தூய அன்பு, இந்த பலனையும் எதிர்பாராத அன்பு. எனவே இதயத்தை நாம் திறப்பது மிகவும் முக்கியமாகிறது. நாம் அந்த குழந்தை உள்ளத்துக்கு நாம் திரும்பி செல்ல வேண்டும். அன்னையை வணங்குபவர்களுக்கு அது கிடைக்கின்றது. இப்பொழுது ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஒரு உரையை நாம் கேட்போம். நமது இருதயத்தை எவ்வாறு திறப்பது? நாம் இப்பொழுது இரு கைகளிலும் நன்றாக நுண்ணதிர்வுகளை உணர்கின்றோம். எனவே இந்நிலையில் நாம் குண்டலினி அன்னையை எழுப்பி கவசமிட்டு ஸ்ரீ மாதாஜியின் உரையை நாம் கேட்போம். முதலாவது தடவை முழந்தண்டு வழியாக கவனத்தோடு மேல் கொண்டு வந்து ஒரு முடிச்சு போடுவோம். கையை மெதுவாக கீழே கொண்டு வருவோம். இரண்டாவது முறை இரண்டாவது முடிச்சு, கையை மெதுவாக கீழே கொண்டு வருவோம். மூன்றாவது முறை 3 முடித்துக்கள் போட்டுக்கொள்வோம். கையை மெதுவாக கீழே கொண்டு வருவோம். இப்பொழுது கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, அநாகதம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்யா, சாஸ்திரம். இப்பொழுது அன்னையை வணங்கி அவருடைய அருள் உரை மூலமாக நாம் ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். So to love God is even more difficult. Without seeing Him,
without knowing Him, without knowing His bounties, without getting realization. It is very difficult. But today that is not the case. But still you have to have no fear in your mind. Trust. You trust yourself and trust others. First of all, try to trust yourself. If you have made mistakes, you have to say, yes, I have made mistakes, all right. So what? Trust yourself that you can correct yourself also. Trusting doesn't mean blind ego trip. It does not mean that. Trust means that, yes, I can correct myself. I can improve. I can do better. Some people think that if you trust yourself, then you should never confess anything that you have done wrong. That you should never say that it was wrong and I can correct. This is a wrong idea. You have to trust yourself by saying that, yes, I have done mistakes. I have been doing wrong. I have been faltering, but I can correct. I have that strength within me. I can rise above all these things. I have that thing within me which I can use to my advantage. Trust yourself. Trust that you are realized. Trust that God loves you, that He has chosen you to be His instrument. Love yourself. You are unique, no doubt. As it is human beings, every individual is a unique person. But after realization, you are definitely a unique person. It never means ego trip. One has to use discretion about understanding. It never means ego trip. If you cannot correct yourself, you are not master of yourself. Yes, you are not perfect. You are unique, but you are not perfect. You have to perfect yourself. These words can be very confusing. When I say you are unique, immediately you think you are perfect. These are two words, unique and perfect. Somebody can be unique, but he can have imperfections. So you have to perfect yourself. And trust in yourself that you can perfect yourself. Through your Kundalini awakening, clearing your chakras, by understanding yourself, you can perfect yourself. You have to perfect. I have so many ways I tell you. Directly, sometimes indirectly, through friends, somehow point out that this is the problem with you. You should think that I am within you. I am that part within you which is discretion. When you do not understand your own discretion, I try to give you the direction by this way or that way. But people feel hurt, people feel bad, or some of them accept it. If you are seekers and if you are ascending, you are definitely unique, or especially blessed, and you have to pay special attention to yourself. You can't afford to play with yourself. So you have to discriminate between ego or ego trips, as they call it, and ascent. Ego trips bring you back with the worst hurting. It would be something like throwing you in the
air and again you come back with a bump and break one of your necks or something like that. That's what ego trip is. But ascent is where you really rise above. Not only that you rise, but with you make others rise. In your ascent, you develop tremendous powers. The higher you ascend, the better it is. But not by understanding that I am perfect, you can ascend. Never so. There's a story of a teacher and his student. The teacher was very kind to the student when he would come and show him his creations. He was very kind to him. And every time he would say that I have done this good and this is the thing that I have not been able to do. So will you please tell me how to correct it? And the teacher would say, yes, good. You better correct this part. Then do this. One day, the student came and said, now, this is perfect. He said, you are no more student now. So he said, no more. You are not to come to me anymore. There was another student who was coming every day and correcting himself. And he told to his teacher that today I think I can teach others, but not yet perfect. He said, all right, you go and teach. The third one was a student who came and he was always trying to see what was the mistake and how he has to correct, and how he worked very hard, very assiduous, very hard working. And he came to his teacher one day and he said, sir, I will not trouble you anymore now. He said, true, now you take my seat. That is what one has to understand. You ascend, you will become humbler. It is just the other way around people understand. You see, when they ascend, they think we have achieved some special powers. I don't know, suddenly self-certification starts, you see. I'm very good in spirituality, I'm very high up and all that. This self-certificate starts. And then it can reach such a point that suddenly you found you are on the earth again. This kind of thing is not the way it works out. Actually, the people who ascend, there are certain qualities that show on them. The first thing is your collectivity. How collective you are. With how many people you can carry on. At how many things you can laugh. That is one of the biggest qualities. The second quality is that how much you accept another's domination, who cuts down your collectivity. You must have your personality separate from everyone. If you allow others to cut your personality, say for example, there's a boss and you are the employee, and the boss is not realized soul and you are a realized soul. Or maybe both are realized souls. Take it like that. And one of them is ascending. Then he becomes humbler, he becomes better, there are congenial relationships. But to a point. He will never compromise with his boss when it comes to his ascent, to his collectivity, to his giving, to his doing things for others.
On that point, he'll never have any domination, because how much you feel responsible about yourself is the second point. How much you are responsible to be there, to be a cell in the heart. Any cell that fails the heart. Every cell in the heart has to be extremely sensitive and extremely obedient to the self, to the spirit. It has to activate, work harder when there is need, there are emergency. And it enjoys the most. And no impurity should be allowed. The third point. As I told you, first is collectivity, secondly, your responsibility. And third point is purity. Purity of your own heart, first of all. Of your own heart, about sincerity, cunningness. As I am saying this, you will be realizing that all Englishmen believe in the contrary. Nowadays, not olden times, but nowadays. Clean heart, transparent, open heart. Trust others. Talk to everyone with an open heart. Trust others. Why do you doubt? If you do not doubt yourself, you will not doubt others. What are they going to take away from you? What have you got? Nobody can take away your nose, eyes, nothing. It's all quite intact. It's all nicely glued down. So nothing is going to disappear. What are they going to hurt to a person who is a realized soul? If your heart is clean, you can see the other person clearly through and through. Innocence is such a powerful thing that even a glance is sufficient to kill a Satan. Purity of heart. Actually, when the heart becomes impure, the impurity flows down to other places. It is not the other way round. It's from the heart. Many people believe that it's the body that becomes impure. I think it is the heart which becomes really impure, and then it starts trickling down to the body, and then it is residual there. It settles down there. So have a clean, open heart like a child's heart. Open heart. What is there to be afraid of anyone? What is there not to trust anyone? What is there to be angry with anyone? Talk to everyone, shake hands with everyone. Be nice to everyone. On the way you find somebody's difficulty, give him a hand. If somebody cannot sit properly or has a problem, you try to remove the problem. If the person cannot stand, give the place. Try to give from your clean heart. If your heart is not clean, it can never give. Now, how do you clean the heart? It's the subject which Felicity wanted me to discuss, is how to clean the heart. There's no broom available for that in the supermarket. There are no fairy liquids or anything to wash it down.
there is a way. Allow your heart to be drenched in your mother's love. Just allow. See how much she loves you. I trust you. People laugh at me sometimes. Some of these saints who are supposed to be very great people, they can't understand how I trust you. They say that, oh, these are all lost traces. These are horrible people. How do you trust them? They are not sannyasis, they are not sadhus, they are nothing. They are ordinary people. For them, your value is nothing. If you go to them, they will make you stand on your head for 3 months. For 3 years, they may hang you on a well. I don't know what they will do to test you. But I trusted you the day I saw you. The day you came to me, I trusted you. And I've worked on you from the very first day, knowing what you are. But I trust your spirit, that it would shine. In the same way, trust. We laugh at others. I've seen Sahajogis laugh at others, make fun of them when they come to. Trust them. When you will trust them, you will respect them also. So you have to believe in yourself and enjoy the way gently you are sweeping into the current of your mother's love. Just enjoy that. Like a flower that falls into the current and flows and enjoys all the beauties of that current. In the same way, you should enjoy. When that enjoyment comes into you, you will start trusting. And trust your mother. I try many things to correct you, but trust in one thing, that whatever I try for you or do anything I may do for you, it is just to clean you. That's my job. May sometimes you might feel I'm publicly saying things for you. Maybe your images are being ruined by that, or whatever you may think. That's not the way. Is for your hita, is for the well-being of your spirit. And that is the most difficult job. With all this, trust in your heart. First, trust yourself. Trust others. Other Sahajogis. Love thy neighbor as thyself. Who is your neighbor? He is a Sahajogi. Stand by him. And trust your mother. As I have trusted you, you have to trust me. And it will work out. Open your heart to this trust. You should not worry whether it would be protocolish all right or not, whether it would be absolutely respectable or not. Because heart knows. Whatever your heart will do in its genuine form will be respectable, because there resides your spirit which manifests. That will look after. By outer forms, whatever you try, it's not going to work. It is
that trust in your loving heart, that is going to. It doesn't matter. You see, today she brought some flowers. There were some supposed to be weeds, according to her. She went to the station, and there she was taking some flowers out. And the station master and his wife were very sweet. And they said, oh, go ahead. They are only weeds. You can have them. And they are so fragrant. One of the most fragrant flowers I have ever seen. They are just weeds. They do not conform to any formal flowers, but just few flowers attached to other flowers were most fragrant. Love gives all the sophistication and the fragrance and all the breeding that is required. Not talking of love, but freely loving is the way. It's most enjoyable. மாத்திச்சு முதலாவது விடயம் தன்னம்பிக்கை. எமது இடது நாடி ஸ்ரீ மகா காளி சக்தி. இந்து மாத்திச்சு கூறினார் கூட்டமைப்பு. நாம் அனைவரும் தனித்தவர்கள் அல்ல, முழு உலகின் ஒரு அங்கம். சோமது வாழ்வு சுயநலமாக இல்லாது கூட்டமைப்பின் நன்மைக்காக இருக்கும் போது அனைத்தும் வேலை செய்கின்றது. ஏனெனில் இறை சக்தியும் கூட்டமைப்பின் நன்மைக்காகவே இயங்குகின்றது. கூட்டமைப்பு என்னும் போது முக்கியமாக நாம் நன்மையோடு நேர்மறையான சக்திகளோடு கூட்டமைப்பாக இருக்க வேண்டும். மற்றும் ஸ்ரீமாதிஜி சொன்ன அடுத்த விடயம் இதயத்தின் தூய்மை, நேர்மை, அது இருக்கும் போது நமக்கு பயமின்மை வருகின்றது. எந்த ஒரு பயமும் இல்லை. முழுமையான இறை நம்பிக்கை வருகின்றது. இந்த நம்பிக்கையில் நாம் மற்றவர்களை நம்புகின்றோம், மதிக்கின்றோம். இரு கைகளையும் நாம் மடியில் திறந்து வைத்து இப்பொழுது நமது நுண் அதிர்வுகளை பார்ப்போம். வலது கையை தலை உச்சிக்கு மேல் கொண்டு வருவோம். நமது முழு கவனமும் நமது நடு சுழுமுனை நாடியில் இருக்கட்டும். மூலாதாரம், சுழுமுனை நாடி, சஹஸ்ராரம். இப்பொழுது நமது இடது கையால் நாம் பார்ப்போம்.
மூலாதாரம் சுழுமுனை நாடி சஹஸ்ராரம். இப்பொழுது இரு கைகளையும் அடியில் வைத்து எமது முழு கவனத்தையும் மூலாதாரம் சுழுமுனை நாடி சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து சிறிது நேரம் தியானிப்போம். இப்பொழுது மாத்திக்கின் ஒரு சிறிய உரையை கேட்போம். அன்னையின் அன்பு பற்றிய உரை. So like when you are very small, your mother looks after you. In the same way, this Mahakali looks after you. Then the Mahasaraswati power comes in, and she educates you, she gives you other ideas of knowledge, this, that. But looking after the child in you, looking after your innocence and your compassion is all done by this Mahakali power. So she is extremely sensitive about her children. Nobody dared touch her children. For her, everybody is like a child. Those who are realized so specially, she thinks are children. And in no way they should be hurt. Nothing should happen to them. She is always following them. One can say if she is a person, how does he follow them? Because she is omnipresent.
She's present everywhere. Everywhere in your life she is there. Especially with Sahajogis, she follows them up and down. Everywhere, whatever you are doing, you are in an accident, she's there to save you. She's like an angel behind you. And nothing can happen to you if you really worship her from your full heart. Not for any gain, not for any achievement, but for her blessings. Her blessings are very great, and they really have enriched human beings. They have enriched this earth. They have enriched everything because of the blessings of Mahakali. Of course, then comes the Mahalakshmi. Her thing is that in Mahalakshmi principle, you become sort of detached. You start finding that what is this world after all? And a kind of a feeling of detachment comes into you, and you start thinking that there must be something better. There must be truth beyond. Especially people who have been tortured by bad people always think like that there must be someone who will raise us from this. Here comes the Mahalakshmi principle in you, which is the principle of the goddess of ascent. She puts the ideas in your head that what is next? What do we have to do? After all, is this the end of our life? What is the purpose of this life? Why have we come on this earth? What is so special that we should live on this earth? All such fundamental questions start rising. And then he just take to the seeking. In that also, you have to understand the Mahalakshmi principle is very, very, very different from what people understand. They think if they are seeking, it should be intelligible, it should be through their minds, or could be rational, all this, or scientific. That's how they move, seeking the truth. It's not possible. Mahalakshmi's principle is like this, that you should have earnest desire to know the truth and truth and truth and nothing else. When you think like that, then you will not take to other things. So many people took to drugs thinking that by doing that they will achieve their self-realization. It's a wrong idea. How can you get away from your awareness can achieve that? So awareness is the most important thing. If you can go into the realm of awareness, then you have to understand the basic awareness is not to be lost. If your basic awareness is lost through drinking or through drugs or all these things that people do, they think that they are seeking, that's why they are doing. So sometimes they take excuse of seeking to do wrong things. It's like a revenge on yourself, I think, that you want to revenge yourself by thinking that you are now seeking. It's not the real seeking. In a real seeking, a person has to just meditate and should find out what is the right way. But that too by not reading some books or listening to some false gurus. Actually, Kundalini awakening is the only way one can know the reality. There's no other way out. But nobody tells them that it is Kundalini awakening. They'll tell you, we'll go to this place, then to that place, then move to that place, then this has to be done, and ultimately where do you come? Where you started. It's just like that, moving from places to places, moving from false to another false, to another false, to falsehood. Ultimately, so many seekers have been lost. So many have been lost because they thought that certain type of is very precious. Seeking is very precious because you can pay lots of money to the guru. I mean, you can purchase the guru
And so all the rich people can become enlightened. That means that. But I don't think the percentage of good people are only rich. The people who are good, whether they are rich or not is not the point. But such people try to gather around a person because I think there's a subtle ego of their money, that we can afford to buy this, buy that. Once I was in America and there was one lady who came to see me, and she didn't know that I was a spiritual person. So she said, now there's a very good guru who has come to America. I said, really, what does he do? He said, there's a sale on. I said, really? You can pay him half the amount. He can give you his blessings, all right. Then next week she said, now the sale has come to 1/4. If you pay the 1/4 amount, then he will give the full knowledge. I said, how can he reciprocal? It's not proportionate. I said, when you are giving half, he was giving you half. When you are giving 1/4, he is giving full. That's the thing, he said. He's very magnanimous, you see. That's the point. I said, for all such people who think they can purchase truth, they cannot achieve it. You cannot purchase it. You cannot pay for your Kundalini awakening. No. Nor you should take any payment for that. Self-realization is absolutely the divine grace. And you cannot take money for that. You cannot sell it. It's not so cheap to be sold. If you understand that, then the Mahalakshmi power works. And Mahalakshmi power is really meant for people who are genuine seekers, who are really seeking genuinely. It acts and works so well that they achieve a kind of a very, very spontaneous realization. This spontaneous realization, you all have got it. You don't have to go to Himalayas, you don't have to do anything like that. All those things are over, you have done it. In your previous lives, you must have done it. Now you don't have to do anything. You are getting it just sitting down here. Wherever you are in the whole world, you can get it. And it is spreading very fast. Now it's also the duty of Sahaja-yogis to spread Sahaja Yoga. So it's best is always ask her to help you on individual basis, on a national basis, maybe on a collective basis, or maybe on a global basis. That's what she exists everywhere. She is globally available. Anywhere you may be having any color, any race, any nation, anything. But she exists within you all the time, and to worship her and to awaken her is only your due that you have to do. If she's awakened within you, you'll be a humble person. You'll see what mistakes you have been committing, and you'll feel bad about it. You will not feel guilty, but you'll feel bad that I will never do such a thing. I've done very great wrong. And then you will try to correct it. All this works out very well when you are pure in your heart. Your heart should be pure. If your heart is not pure, if you are doing Sahaja Yoga to have some competition with others or with some sort of material achievements, it will not work. You have to do it in a way that is an innocent act, that you are worshipping your mother like a little child worships and loves his mother. It's a very simple relationship which all of us have felt. How we should love our mother and how we should be under her guidance and under her protection. That is something very simple you have known in your childhood, and that childhood has to come back in you if you really worship the mother. May God bless you.
எமது இருதயத்தில் இருக்கும் ஆத்மா ஸ்ரீ சதாசிவா அவர்களின் பிரதிபலிப்பு. எமக்குள் இருக்கும் குண்டலினி சக்தி எமது அனைத்து இயக்கங்களையும் பார்த்து கொள்கின்றது. எம்மை தூய்மைப்படுத்தி வளம்படுத்துகின்றது. ஸ்ரீ ஆதிசக்தியின் பிரதிபலிப்பாகும். இவர்களின் நற்பண்புகளை நாம் எவ்வாறு எமக்குள் இருந்து வெளிப்படுத்துவது? உண்மையை நாம் பேசுவதல்ல, நாம் அந்த உண்மையை உணர வேண்டும். உணர்ந்து அதை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். சாய யோகா தியானம் ஆரம்பித்த பின்பு அனைவரும் நாம் அறிந்த ஒரு உண்மை, நாம் சிறிது சிறிதாக அந்த நமது மன உடல் செயல்கள், எமது எண்ணங்கள், உடல் தொழிற்பாடுகள் அனைத்தும் தூய்மையடைந்து நற்பண்புகளை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளதை நாம் அனைவரும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எமக்குள் நாம் அதை பார்த்து கொள்ளலாம். நாம் எவ்வளவு மாறிவிட்டோம், எவ்வளவு ஆத்ம ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம். இப்பொழுது ஒரு சிறிய பாடலை கேட்டு நாம் இன்றைய தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம்.
கருணை வடிவமே அருளின் உருவமே அருளின் உருவமே அருள் புரிவாயம்மா இரண்டிதழ் கமலத்தில் குணங்கள் மலர்ந்திட அருள் புரிவாயம்மா அருள் புரிவாயம்மா ஆறாம் நிலையில் ஆறாம் நிலையில் மன்னிக்கும் பலத்தை தந்து மன்னிக்கும் பலத்தை தந்து அருள் புரிவாயம்மா அருள் புரிவாயம்மா ஆறாம் நிலையில் மன்னிக்கும் பலத்தை தந்து அருள் புரிவாயம்மா ஆணவம் நீங்கிட ஞானம் விளங்கிட ஆணவம் நீங்கிட ஞானம் விளங்கிட அருள் புரிவாயம்மா அருள் புரிவாயம்மா அருள் புரிவாயம்மா அருள் புரிவாயம்மா. இப்பொழுது அன்னை குண்டலினியை எழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3,
then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இன்று தியானத்தில் இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கங்களும். ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள் நாம் இப்பொழுது ஒளிபரப்பை நிப்பாட்டுகின்றோம்.